This week on Twende, we visit the south of Kajiado County. I get to drink the snow from Kilimanjaro. We visit the town with the best view of Kilimanjaro and learn the origin of the name. We get to meet the people living sustainably in this land and learn their secret. Did you know that Kilimanjaro has a different name here? Mlima tunaita Oldonyo, alafu snow. Amboseli National Park is found in the south of Kajiado County, near the Tanzania border. Kajiado is at the foot of one of the highest mountains in the world. Mount Kilimanjaro, 5,895 meters above sea level, au kipenda 5.9 kilometers above sea level. You can easily access the park by road or air. There are 2 highways that will take you there in about 4 hours. The Emali-Kimana route is 216 kilometers and will take you a shorter time. If you use this route, it is possible to do a day trip from Nairobi. The Namanga route is longer at 233 kilometers and has section of 40 kilometers unpaved. So hapa upite ukiwa na 4x4. We choose to use the Emali-Oloitoktok route. The road is smooth and straight and one may be tempted to speed. Please be careful, jungombe wanavukia kila mahali. As I enjoyed the views, I spotted this large open field on the Emali-Oloitoktok road and I was curious what it was. We are 40 kilometers to Oloitoktok, around 40 kilometers there. We've just passed Imbirikani and we are between Imbirikani and Isineti. And we've just seen this open field, very beautiful. We've seen some zebras, we've seen wildebeest, and we tried to get there using the car, but clearly the ticket said Z. So I'm going to try and get there on foot. Twende. Place, Embash. Kajiado is on the leeward side of Kilimanjaro, which means there are few sources of water coming directly from the mountain. That, however, does not mean there are no rivers. I had heard of springs in Kimana but did not know where exactly they were. Tukaamua kufuata pahali ng'ombe wanaenda. In this part of Kenya, life revolves around the springs.
The source of the Kimana Springs is right here. So Mount Kilimanjaro is behind us. So maji inapitia underground, goes underground, underground, and finally it arrives here. Fresh water. So amazing. There's nothing else that's feeding this. It's actually coming from here. These springs give life to the area and provide drinking water for the people in Kimana town and the wildlife in Kimana Sanctuary. The water is also used to grow food in the surrounding farms. The people here get to do something I would never do in Nairobi. Never! Drink untreated water straight from the river. Wow! Hapa nilipatana na watu wanachota maji bila kulipa. I wanted to get a taste of this Kilimanjaro snow. And when you go to Kimana, you do like the Kimananians. Hapo ndio mnachotanga. Hii maji ni tamu zaidi. Hii ndio the true mineral water. Yes. Jaza zenye mnapakia. Yeah. Cheers. Cheers to that. Niko sawa. Hiyo maji ni tamu. Niko sawa. Yes. Chani jaze hapa. Very clean. Maji hii maji imekuja underground. Yeah. Yote ni juu ya Kilimanjaro. Yeah. So wakati hiyo maji imeenda, wakati kuna baridi kuna juu, maji inaenda chini. Juu snow sio mingi. Yeah. Lakini wakati kumewaka, unaona hii maji inakuwa mingi at least. And you can actually see it hapa maji ina increase. Yeah. Hata mimi nikaamua kujibebea haya maji ya bure. Next year ni 2022 and it's just something kana kuingianga ukiona captive audience. So tumekama hapa, asanteni sana kukam. So hii nyasi yenye mnakula tumekuwa tukitengeneza. So usini interrupt. Tumekuwa tukitengeneza. I hope you're enjoying. Yeah. So 5 minutes then box, sawa? Okay. Bro, unaweza kama hapa, hapo sitamu. A few kilometers from Oloitoktok is the biggest spring of them all, Nol Turesh. The water from this spring is pumped in a 155-kilometer pipeline that supplies water to the counties of Machakos and Makueni. The cattle here are much more friendlier. I think they like me. Evening finds us at the town with the best view of Kilimanjaro. So it's around karibu 6, yeah? Na tuko hapo Oloitoktok. Na ikuangi guarantee that tutaona Mount Kilimanjaro, but for some reason tumekuwa lucky leo. Ndapo inatokea. Na both peaks zinatokea pia. Living in Oloitoktok surely has its benefits, as one is rewarded with great views of Kili in the morning and in the evening. The town's strategic position means that the sun never disappears behind the mountain, so one is guaranteed good views in the morning and in the evening. By the way, what does Oloitoktok mean? Who better to ask than the Oloitoktokians? Or is it Toktokians? Anyway, let's ask the locals. They like to talk. Meta kujua hiyo jina Oloitoktok inamaanisha nini? Ni ya Kimasai. Si mambo ya walkie-talkie. Mwisho wa mawazo. Okay, wacha nikuulize. Sehemu maji, yani yanatoka chini yanafanya tok. You know maana ya Oloitoktok? I'm not very sure that is the origin of the town's name. But not to worry, I'm meeting a Maasai elder tomorrow and we shall verify. Here we are. The two peaks, Mawenzi and Kibo. The sunset is amazing, breathtaking. It feels like we are walking on air because the clouds are just below the peaks, and we're definitely not in the same level, but it feels like that.
Inakaa kama you know they say ice cream has chocolate. Now this no, chocolate has ice cream. Now this ice cream has chocolate. Let's look at that. Hey! Whoa. Look at the sunset. The sunset, just look at that. Wow. They're waking up. But, you know, mtaka cha mvunguni shatia iname. It was a good night. This is the beauty of waking up in the bush. Hapa sio makelele ya mat na nduthi na sijui nani. Hapa unaamshwa tu na ndege. Waswahili husema siku njema huonekana asubuhi. And then there she is. With the birds providing the soundtrack, the mountain appears. Kilimanjaro without a single cloud cover. And this is the exciting thing about this mountain. Despite having seen it jana, I'm still blown away by the beauty. One of the most beautiful things about being here in Kenya is that we get the best view of Mount Kilimanjaro. Yes, iko TZ, but hao wanaiona kaa silhouette. Sasa sisi tunapewa perfect lighting. Amazing. The golden rays of the morning sun create a spectacular scene. The ridges and the snow cap are clearly visible. It is like you can reach out and touch the mountain. Imagine waking up to this view almost every morning. Well, there is someone who does not have to imagine that. We're here with Jim Nyamu at Oldonyo Musa camp, and I want to ask him a question over here. Kilimanjaro ilikuwa Kenya? You know, from the colonial time, as you know, Kenya was colonized by British, and they were neighboring their friends, Germans. Yeah. I think it was after the whole things, they had to compensate each other. Yeah. And Kilimanjaro previously was in Kenya, but now they had to give it back to Tanzanians. Yeah. That time it used to be Tanganyika. Yeah. But now, what happened after that, and obviously the British knew that, Kilimanjaro would be in Tanzania, but the best view is in Kenya. Well played, Britain. You gave the mountain but kept the view. I'm impressed. The story goes that Queen Victoria gave it as a birthday gift to the German royals, which led to the redrawing of the border, and the mountain ended up with our southern neighbors. Though the locals were never consulted when the borders were being drawn in Berlin, at least the British did not name the mountain Mount Victoria or the Germans Mount Wilhelm. So where did the name Kilimanjaro come from? And then obviously the Kilimanjaro, which has two names, the Kiri and the Jaro. Kirimani Jaro. Those were slang words, and they are still used even today in Tanzania. But obviously you know that the highest peak is the Kibo, and then we have the Mawenzi. Yes, apparently the best climbing positions for Kilimanjaro are in Tanzania, Marangu and Moshi. So at least there is a way of sharing this. The best view, and the best climbing, but as we are on the leeward side. Iyo Kilimanjaro, iyo Njaro, yeah? So Njaro, that slang was existed in those times? You know, Kiswahili was actually basically born in Tanzania. So Kilima, obviously, we know is a mountain. One way of trying to encourage, how do you manage to go to all that? So they had to come up with something, like the Harabe. So Kilima ni Jaro. Jaro is a slang of saying there is nothing here. Wacha Jaro zako bwana. At the foot of the mountain on the Kenyan side, wildlife exists in abundance and makes for great viewing.
Why is it that wildlife thrives in this part of Kajiado? The answer lies in the local community. Kajiado is on the leeward side of the mountain, which means it is on the dry part. This, however, makes it a great place to herd livestock. The open savanna grasslands and numerous springs attracted the Maasai community to these plains. Many of them still live the way their ancestors did, coexisting with nature and maintaining their traditions. In the Amboseli area, you can get to experience the pastoralist's way of life. Karibu rangangang wale zare ni dodonga ni na la sapisho bana yo. Okay. Ya tayari? But first, I have to go through a ceremony. I need to be reborn. I have to transform and be one of them. I have to shed my Western-influenced fashion and wear the clothes of those who walked the land before me. My transformation is complete. I am ready. Let's do that. Uko kama mrani. Kabisa Kabisa. Sana nasikia watu wakiimba. Sasa hapa nini inafanyika hapa? Hapa huwa wanaimbaga wakati ya sherehe. Okay. Wakati wanajisikia tu kucheza, kuimba. Boost moral. Ama wakati wanapata wageni kutoka popote pale. Huwa wanawakaribisha kwa hiyo manyimbo za Kimasai. Okay. Kwa hivyo sasa wamama, mashangingi. Na warani wako pale wanaimba. Okay. So tutaingia? Tutaingia? Haya. Mawe. Haya. Wimbo pia. Ni kama nai na kuna sasa unajua vile anaendelea kuongea ile maneno ni kama kutubless. Sasa lazima wale sisi wote tunasema Mungu. Okay. Mungu nai. Alafu hiyo ni kuitikia. Sasa sasa ile anasema nimesema Okay. Before the Europeans discovered this mountain, the supposedly ignorant natives had a name for this huge rock behind their houses. Nimesikia Mount Kilimanjaro iko na jina tofauti. Inaitwaje? Sisi wa Maasai tunaita Oldonyibor. Oldonyo. Mlima tunaita Oldonyo. Alafu snow. Sababu ni nyeupe tukasema Ibor. Na niliambiwa mambo ya vile Oloitoktok. Hiyo jina ilitoka wapi? Oloitoktok inamaanisha unajua hii mlima iko na
mito. Alafu iko na chemichemi mingi. Ama chemichemi tu kadhaa ambayo inatoa maji. So ile sauti ni kama inachemka. Kwa hivyo hiyo kuchemka kama maji kichemka ni tokotoko. Tokotoko. So tokotoko. So ndio tukasema Oloitoktok. Yeah. I came to learn there is a reason why the Maa homesteads are planned and constructed the way they are. Unaona sasa kama hapa mahali tuko, hapa mahali ndio ng'ombe zinakaa usiku. Alafu unaona kuna hii kama fence imesingiriwa na mamiba. Ni kugawanya ng'ombe na binadamu sababu watu wanaishi pande ile nyingine. Sasa sababu ya nimeona manyumba yamezunguka ng'ombe. So manyumba zinaiko pale. Ndio sababu hapa ni tuseme hii area yote ni hifadhi ya wanyama. Wanyama pori. So utakuta usiku kitu kama simba, fisi wanakuwa active usiku. So hiyo protection ya saa ndio akiingia kwa ile fence ya mwanzo ya kwanza ndio wasikie watu wakilala wasikie ndio waje wafukuze wasikie kwa ng'ombe. Ndio maana yake ng'ombe imewekwa katikati. Na so wanyama sasa wako nje. Wanyama sasa wako nje. Sisi tunatangamana sana na wanyama. Kama umetembea Kenya, mahali mingi sana utakuta wanyama ni masaini. Sababu sisi tunaamini ya kwamba Mungu alitupea ng'ombe, mbuzi na kondoo. Tusiende kukula wanyama wa pori. Na tunaamini ya kwamba vile ametupatia lazima tupatie hii ardhi Mwenyezi Mungu ametupatia tutumie pamoja na wanyama wa pori. Na Amboseli ni jina la Masai? Amboseli ni jina la Masai. Inamaanisha nini? Inamaanisha it's a salty salty place. Sababu najua Amboseli ilikuwa ni ziwa. Ni ziwa. Ilikuwa ni lake. Amboseli ilikuwa lake. Ilikuwa ni lake. So kabla hii mlima Olonyibor kulipuka. Hapa ilikuwa ni maji. Ilikuwa ziwa kabisa. So wakati ililipuka inaaminika ya kwamba zile mito ambayo ilikuwa inaleta maji kwa ziwa ya Amboseli ama lake Amboseli ikazibika ama ikadivertiwa iende mahali kwingine. So ndio tukapata Amboseli. So pale ikakuwa sababu ilikuwa ni salty lake. Ikabakisha hiyo chumvi. So ndio sasa hiyo jina ikatoka Amboseli. Yani sasa hiyo magadi ama hiyo chumvi ndio tunaita Amboseli. Lakini sasa unajua watu kuja sasa watamuki vile sisi tunatamuka. Inafaa isemwe aje? Amboseli. Amboseli. Hakuna ai ni Amboseli. Amboseli. Lakini ukispell iko na hiyo ai. Ama hiyo Amboseli hakuna. Sasa yule alikuja akauliza, pengine aliuliza hapa ni wapi? Amboseli. Akasema Amboseli. The local community has been key to the protection and conservation of this delicate wildlife ecosystem. Despite the modest surroundings, they seem happy. Life here is laid back and simple. The people here are warm and welcoming, and when we visit them, they are able to make ends meet while living in a sustainable way with nature. Nimekuja hapa nikakuwa Masai. Nikaimba kama Masai, nikadance kama Masai, nikaruka kama Masai, nimeenda nikapump maji, nimetembea, nimekuwa mwenyeji. Na nataka kusema ashe oleng. Sikio kwa nyumbani wakati wowote. Nakaribishwa.
kukula mbuzi hapa choma si hatia. Si hatia. Sawa. Tunasikia mnaweza kuja mkule choma. Na si choma tu ya kawaida, choma ya Masai. Next week, we go up close and personal with Amboseli National Park.